This call is now being recorded. Good morning, everyone. Let us begin with a prayer from Gladsey. Thank you and welcome back after the holidays. So we are reaching the end of the fourth module as well as the semester portions for English. So as we reach the end of this semester, it is a very strange semester because we have not seen face to face even for a single session. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമസ്റ്റർ, ഒരു ഫുൾ സെമസ്റ്റർ, ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു സെമസ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. So the last topic is a grammar topic which is related to some things we have discussed earlier. It is basically about clauses. ക്ലോസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്. But before, when we talk about clauses, we also should know about many other things. So we have discussed what a clause is before, but to make it more clear, we will have a very elaborate, very detailed session on clauses because that is the last topic for the module as well as the last set of questions that you will find in the question paper. Okay, so that is the topic. It is not difficult, it is very simple. But let us see what it is. What are the different kinds of things that we have to learn? So it is basically, if you look at the language structure, we have 3 levels. For example, phrases, clauses, and sentences. അങ്ങനെ 3 ലെവലുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 ലെവൽ ഉണ്ട് പറയാം. കാരണം വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, വേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ വേർഡ്സ് കൂടി ചേർന്നത് ഫ്രേസ് ആവും. ഈ ഫ്രേസസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ക്ലോസസ് ആവും. ഈ ക്ലോസസ് സെന്റൻസസ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഹയസ്റ്റ് ഒരു ലെവലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലില്, മീനിങ് ക്രിയേഷന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലില് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. വേർഡ്സിന്റെ മുകളിൽ ഫ്രേസസ് ഉണ്ട്. ഫ്രേസസിന്റെ മേലെ ക്ലോസസിന്റെ മേലെ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. കുറെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല. സെന്റൻസിനെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കിട്ടും. സെന്റൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? How do we define a sentence? Anybody can answer. യെസ്, അതാണ് സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ശീതൾ പറഞ്ഞത്. സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആയി. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കും? എന്തിനെയാണ് നമുക്ക് അതെ, യെസ് അക്ഷയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെന്റൻസ് ആയി.
പക്ഷെ അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് ആസ് Akshaya said, it is a group of words which make complete sense. ആ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്ഷയ ടൈപ്പ് ചെയ്തതുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൻസ്. കംപ്ലീറ്റ് സെൻസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ സബ്ജക്ട് വേർബും ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നിയ പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വേർഡ്സ് ആവണം, അതിന് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രേസസിലും ക്ലോസസിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, സെൻസ് ഉണ്ട്. സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഒരു ഭാഷയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. കാരണം അതിന് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഉള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ വേർഡ്സിന് സെൻസ് ഉണ്ടോ, വേർഡ്സിന് സെൻസ് ഉണ്ട്, വേർഡ്സിന് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഫ്രേസസിന് സെൻസ് ഉണ്ടോ, ഫ്രേസസിനും സെൻസ് ഉണ്ട്, മീനിങ് ഉണ്ട്. ക്ലോസസിന് സെൻസ് ഉണ്ടോ, സെൻസ് ഉണ്ട്, മീനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താ ഇപ്പൊ സെന്റൻസ് അല്ലാത്ത? അതില് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അതൊരു സെന്റൻസ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 4 ലെവലിലാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൺ 4 levels. First we have words. Words are built together to form phrases. Phrases can be further enhanced by making them into clauses, and the clauses can be further enhanced by making them into more than one clauses, joining together to make them into a sentence. ചിലപ്പോൾ സെന്റൻസിൽ ഒരു ക്ലോസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് സെന്റൻസ് ആയി മാറും. Okay, so I think we will move on to the next thing. ഇനി ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സെൻറ്റൻസസിന് പറഞ്ഞ് വേർഡ്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്, അതാണ് സെൻറ്റൻസ്. ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ആർ ഫ്രേസസ്? ഫ്രേസസിന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല, സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൗണും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം കൂടിയാണ് സബ്ജക്റ്റ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസസ് തന്നെയാണ് ഫ്രേസസും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസസും. യെസ് ദിയ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ സെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല. സെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ അതിനെ നമുക്ക് സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൂടിയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അതൊരു ഫ്രേസ് ആയി മാറും. ഈ ഫ്രേസസ് ക്യാൻ ടേക്ക് മെനി ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. What are phrases? Group of words. അപ്പോൾ അത് they will take many different forms. Prepositional phrases, verb phrases, adjective phrases, adverb phrases, noun phrases, verbial phrases. അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. We have already learned all these things. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഈ നൗൺ എന്താണ്, വെർബ് എന്താണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെർബ്, നൗൺ, അതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡാണ്. വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോ there are different types of
വേർഡ്സ്, പല വാക്കുകൾ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ പാർട്സ് ഉള്ളതുപോലെ ലാംഗ്വേജിന് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിന് കട്ടയുണ്ട്, സിമെന്റ് ഉണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, സ്റ്റീലുണ്ട്, സാൻഡ് ഉണ്ട്, മണല്, അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ language is also built using different types of things. So these words, noun, a verb, a noun, and adjective, and there are different parts of the language. അപ്പൊ ഈ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രേസ്, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ, അതിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലാതെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിട്ടല്ല. Prepositional phrases are phrases that function as a preposition. So നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ട്രബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ്, വെർബ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെ. ഫ്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രേസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ പ്രിപ്പോസിഷൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അത് പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്താൽ അത് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഇതില് the monkey went up the tree. അപ്പൊ ഇതില് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതാണ്? ഇതിലുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ, ഇതിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതാണ്? അതെ, അപ്പാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. അപ്പാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ്. മങ്കിയും ട്രീ നൗണാണ്. വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ്. അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. ദ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ദ ഉണ്ട്, രണ്ടും ദയും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ദി വേർഡ്സ് ദി സെന്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്. വിൻഡോ ഉണ്ട്, ഡോർ ഉണ്ട്, വാൾ ഉണ്ട്, ഫെൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ്. അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ അപ്പാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ.
പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ അപ്പ് ദ ട്രീ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അതിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ചേർത്ത് എവിടെ പോയി എന്ന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് വെന്റ് അപ്പ് ദ ട്രീ. സോ ദാറ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ വിച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ അപ്പ് ദ ട്രീ എന്ന് പറയും. So a group of words which function as a preposition can be called a prepositional phrase. Verb phrases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a group of words which function as a verb. A group of words which function as preposition ഉള്ള phrase, group of prepositional phrase. Verb ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ അതിനെ verb phrase എന്ന് പറയും. Adjectival phrases. Adjective phrases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a group of words which function as an adjective. ഈ സെന്റൻസിൽ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, ഞാൻ വേറൊരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, adjective phrases എന്നുള്ളത് it will be very clear with this sentence. The girl okay, so this is a sentence. അതിൽ ഈ ഹൂ വെയർസ് ആൻ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രേസ് ആണ്. അത് എന്ത് തന്നെ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്. ഇതൊരു ഫ്രേസാണ്. സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അതിന്. ഹൂ വെയർസ് ആൻ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ്, സബ്ജക്റ്റ് അപ്പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത്, ഗേൾ എന്നുള്ളതാണ് കിടക്കുന്നത്. ഹൂ വെയർസ് ആൻ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് എന്നുള്ളതിൽ വെർബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ഫ്രേസാണ്, ക്ലോസും അല്ല. ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രേസാണ്. ഇത് എന്ത് തരം ഫ്രേസാണ്? ഇതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കൂടുതൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇഫ് യു സേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ എന്നുള്ളതിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ഒറ്റ വാക്കാണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ഗേൾ നൗൺ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡൂയിങ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബിങ് എ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാളിഫൈങ് എ നൗൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഗേൾ എന്നതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹൂ വെയർസ് ആൻ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് ഒറ്റ വാക്കാവും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ, ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, രണ്ട് വാക്കുകൾ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ചേർന്ന് വരുന്നതിനെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫങ്ഷൻ ആസ് ആൻ adverb is adverb or an adverb phrase. adverb ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് adverbial എന്ന് വിളിക്കും, adverbial phrase എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ verb ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്നും വിളിക്കും, വേർബ് ഫ്രേസ് എന്നും വിളിക്കും. ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വേർബും രണ്ട് തവണ വേർബ് ഫ്രേസ് കാണാം, സെക്കൻഡ് വേർബ് ഫ്രേസും ഫൈനലായിട്ട് കാണുന്ന വെർബിയൽ ഫ്രേസും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ദേ ആർ ദ സെയിം. അപ്പോൾ വേർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം, അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ആർ അഡ്വേർബിയൽ ഫ്രേസസ്? അഡ്വേർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ദേ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ആസ് ആൻ adverb. We will look at some examples. Okay, noun phrases. A group of words which function as a noun is called a noun phrase. ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ചൊരു നൗണായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒരു ഒറ്റ നൗണാണ്. ഈ റോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിലെ ബേസിക് നൗൺ. അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ചേർന്നാൽ ഒരു നൗണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. So the beautiful round rose is together considered as a phrase, a noun phrase. അതിനെ നൗൺ ഫ്രേസ് ആവായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് മൊത്തം ഒരു നൗണായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. അതിനെ പിക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസ് പിക്ക്ഡ് ബൈ ദി ഗാർഡനർ. അപ്പോൾ അതിലെ വാസ് പിക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ്. വാസ് ഓക്സിലറി വെർബ്, പിക്ക്ഡ് മെയിൻ വെർബ്, ബൈ ദി ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാളിഫയിങ് ദ ആര് പിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അതിനെ പിക്ക് ചെയ്തത്. ഗാർഡനർ ഇസ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് ഫ്രേസസ് Okay, so sorry, I lost the connection again. So welcome back. So we were talking about different types of group of words which function uh, uh, okay, so they can be adjectival traits depending on function performance. A sentence adjectival process. Noun function ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ noun phrase എന്ന് വിളിക്കും. We'll come back to that later. Now
now we come to the നമ്മള് നാല് ലെവലുണ്ട്. phrases ഉണ്ട്. Okay, now are you able to hear properly? Can you hear now? Are you able to hear now? Okay, come. Hello, can you hear? Hear now? Hello. Is it okay now? Is the sound clear? Are you able to hear me? Yeah, okay. So we were talking about cases earlier. Now we come to process. We were talking, we were telling that we have 4 levels of the structure of language. In the first level, okay, wait. Okay, the first level we have words, we have phrases. In the third level we have clauses, and fourth level we have sentences. അങ്ങനെ 4 ലെവൽ. നമ്മൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 ലെവൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വേർഡ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രേസ്. അതിന്റെ ഒന്നുകിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ദി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഈസ് ക്ലോസ്. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവലില് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എ ക്ലോസ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് എ സെന്റൻസ് ഹാസ്. What does a sentence have? Sentence, as we said earlier, sentence has subject, verb, object. You have all these 3 things. അതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഈ വെർബ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി? സെന്റൻസ് ആയി. അപ്പോൾ ക്ലോസ് തന്നെയാണല്ലോ, സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ക്ലോസ് ആൻഡ് സെന്റൻസ് ഹാസ് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് is that a clause does not make complete sentence. Clause തമ്മിലുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ്. സെൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് വരുന്നില്ല. They do not have complete sense, complete thought വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ നമ്മൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്? It is a part of a sentence. It is a part of a sentence, but it's not considered sentence because it does form a complete thought. ആ കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് സെന്റൻസിൽ മാത്രമാണ്. അതാണ് ദ ഫൈനൽ ലെവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ. ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് എ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലോസ്. Clauses are 2 kinds. One is an independent clause and the other is a dependent clause. Okay, so what are those? എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ്? Independent clauses has a subject and a predicate, but they cannot stand standing existence. So there is an example which is given that predicate ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മുൻപറ്റുള്ള സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്, കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് യൂസ് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട്
അപ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലോസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആവും. For example, in this sentence, this ancient oak tree may eventually be cut down. It is a simple sentence. I can make a complex sentence by saying this ancient oak tree is in California may eventually be cut down. അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? It is making the sentence into a complex sentence. This ancient oak tree, which is in California, makes it into a complex sentence. So, an independent clause can stand alone as a sentence. When it is standing alone, then it is a simple sentence. It has one subject and one predicate. Dependent clauses, that is depending on other parts of the sentence for its meaning. It has a subject and a predicate, but it will never express a complete thought. It cannot be considered a sentence by itself. So, as we said, it is connected to an independent clause. Makes sense. For example, the ancient oak tree is in California. Which is in California sentence node a sentence complete meaning. So, such sentences, such clauses, which are depending on the other part of the sentence for its meaning, they are called subordinating clauses. So they begin subordinating conjunctions like after, if. Subordinating conjunctions use clauses നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസ്. Many other words can also begin a dependent clause like who, which. Sorry again, we lost the connection once more. I think today the network is very bad. Okay. So we can have dependent clauses by using who, which, whose, that. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ the girl who is wearing the orange dress is my neighbor എന്ന് പറയുന്നത്, who is wearing the orange dress എന്ന് പറയുന്നത് is a dependent clause. ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? the girl is my neighbor എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിന്. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. ഐ തിങ്ക് ഐ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ. അതൊന്ന് ചാറ്റുന്നത് പോയി. The girl who wears the orange dress is my neighbor. Guess. Oh, sorry. Neighbor spelling neighbor. The girl who wears the orange dress is my neighbor. അപ്പോൾ അതിൽ as I said, the who wears the orange dress എന്ന് പറയുന്നത് this is
the dependent clause. This is depending upon this, the who has the orange clause. It is depending upon the other phrase, the other clause. The girl is my neighbor. ഇതാണ് രണ്ട് ക്ലോസസ്. ഹൂ വേസ് ദി ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് ഒരു ക്ലോസ്, ദ ഗേൾ ഇസ് മൈ നൈബർ വേറൊരു ക്ലോസ്. ഈ രണ്ട് ക്ലോസിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ദ ഗേൾ ഹൂ വേസ് ദി ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് ഇസ് മൈ നൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഒരു ക്ലോസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഏതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്, ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്? ഇതിൽ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്? രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഹൂ വേസ് ദ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് ഒരു ക്ലോസ്, ദ ഗേൾ ഇസ് മൈ നൈബർ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ്. ഈ രണ്ട് ക്ലോസിനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയതാണ് ദ ഗേൾ ഹൂ വേർസ് ദ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് ഇസ് മൈ നൈബർ എന്നാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ യെസ്, ഹൂ വേർസ്, യെസ് ചെയ്തു, കറക്റ്റാണ്. ദ ഗേൾ ഹൂ വേർസ് ദ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് എന്നുള്ളതിൽ ദ ഹൂ വേർസ് ദ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ. ദ ഗേൾ ഇസ് മൈ നൈബർ ക്ലോസ്. എന്താണ്, ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സെൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. And therefore can also be written as a single sentence. Therefore, there is a simple sentence activity. So the girl is my neighbor can form as a sentence. It can stand alone. Therefore, it is considered as an independent clause. The girl is my neighbor is an independent clause, whereas who wears the orange clause? That's the second clause. രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ് ആണ് സെന്റൻസിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ്. ഇതിന് ദിസ് കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ. ഹൂ വേർസ് ദ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ് എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. therefore it is considered as a dependent clause. എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? സെന്റൻസിലുള്ള മറ്റേ ക്ലോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. therefore it is called a dependent clause. So that is the difference between dependent clauses and independent clauses. The last level of language is a sentence. Sentence, as we said, it has a complete thought. Sentence is a group of words which form a complete sense. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സെൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വാട്ട് മേക്സ് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്, only that can be called a sentence. And some peculiarities of sentences are already given there. It is a sentence, it will have always a full stop at the end. If it's an ordinary sentence, if it's a question, it will have a question mark. It is an exclamation free sentence, then it will have an exclamatory mark. And these are the peculiarities of sentences. So what are the different types of sentences? Simple sentences, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്, the girl is my neighbor is a simple sentence. ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ്. The girl എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ്, is my neighbor എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. So it is a simple sentence, one subject, one predicate. Simple sentences can contain a simple or compound subject. That is, more than one സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേരി ആൻഡ് ജോൺ വെന്റ് ഫോർ ദ പാർട്ടി. അപ്പൊ മേരി ആൻഡ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളല്ല, രണ്ടുപേരാണ്. മേരി ആൻഡ് ജോൺ എന്ന് വെന്റ് ഫോർ ദ പാർട്ടി എന്നാണെങ്കിൽ മേരി ആൻഡ് ജോൺ വെന്റ് ഫോർ ദ പാർട്ടി. മേരി ആൻഡ് ജോൺ is a compound subject. Similarly, you can have compound predicates also. For example, in the example that given here, icebergs form glaciers and float in the ocean.
അപ്പോൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഫോം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ്, രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കോമ്പൗണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവാം. അത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വൺ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇതില് രണ്ട് ക്ലോസസ് ഉണ്ടാവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും കൂടെ ഒരു സെറ്റ്, ഒരു സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും കൂടെ വേറൊരു സെറ്റ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസസ് വിൽ ഹാവ് ടു സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ജോയിൻ ടുഗദർ. അതായത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉള്ള ഒരു സെന്റൻസ്, ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉള്ള വേറൊരു സെന്റൻസും കൂടെ ടുഗദർ, that is independent clauses join ചെയ്താൽ compound sentences ആയി. So as we have discussed this before, it is easy to remember the words that we use to connect the two sentences together. ഈ compound sentences ഫോം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺജങ്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് coordinating conjunctions. ഈ coordinating conjunctions, they are 7 in number. It is easy to remember them with the acronym fanboys. It is called a mnemonic. Mnemonic is a memory tool, a tool to remember things. This acronym എന്ന് പറഞ്ഞാൽ abbreviation ആണ്, ചുരുക്കപ്പേര്. Fanboys is a short form. Acronym means short form. This short form is it functions as a mnemonic to remember the 7 conjunctions, the 7 coordinating conjunctions. ഈ ഏഴെണ്ണേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൺജങ്ഷൻസും എന്തായിരിക്കും? They will be subordinating conjunctions. ഈ ഏഴെണ്ണം ആണ് coordinating conjunctions. They are used to combine two independent clauses to form compound sentences. Okay, so complex sentences. Complex sentences, what do? They combine a dependent clause and an independent clause together. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, the girl who is in orange dress is my neighbor എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. The girl is my neighbor എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. Who is in orange dress എന്ന് പറയുന്നത് is a dependent clause. Who is in orange dress depends upon the girl is my neighbor for getting its complete meaning. So that is how it functions. So that is a complex sentence. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസസും കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസസിലെ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസസ് ആയിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, വേറൊന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കോംപ്ലക്സും കോമ്പൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അല്ലാതെ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് അല്ല, ഗ്രാമറിലെ കോംപ്ലക്സ്, കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് ആർ sentences which have one dependent clause and another independent clause. Whereas compound sentences are those sentences, they have both clauses as independent. So the differences is also in the conjunction that we use. In compound sentences, we use coordinating conjunctions, fanboys ennu parayunna conjunctions aanu. Whereas in complex sentences, we use subordinating conjunction or a relative pronoun. Relative pronoun എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ who, where, which, when എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് relative pronoun. Who, which, where, how. These are all relative pronouns. I don't know who he is. I don't know which is the pen. I don't know where he comes from. I don't know how this happened. Who, which, where, how. They are called relative pronouns. That is, they are pronouns. Who, which, where, how pronouns, but they are used to relate to the other parts of the sentence. That is why it is called a relative pronoun. Okay, so in complex sentences, if the dependent clause comes first, a comma is used after the clause.
When I left for home, my aunt stood teary-eyed in the doorway. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. My aunt stood teary-eyed in the doorway when I left for home എന്നും എഴുതാം. അതായത് ക്ലോസസിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ മൈ ആണ്ട് സ്റ്റുഡ് teary-eyed in the doorway when I left for home എഴുതുമ്പോൾ കോമ ആവശ്യമില്ല. ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ then you have to put a comma after the dependent clause. The dependent clause comes towards the end of the sentence. There is no requirement of a comma. For example, my uncle Louis died soon after I left for home. If I am putting the second part of the sentence before the dependent clause, then I will have to write soon after I left for home, comma, my uncle Louis died. So that is the difference in using a dependent clause in the beginning or at the end of the sentence. So the last thing we have to discuss is that there are four types of sentences. This is something which we have learned in the previous year. First year നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. 4 types of sentences ഉണ്ട്. They are formed according to the structure of the sentence. A simple sentence, a statement makes us, that is called a declarative sentence. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതിന് വേറെ പേരുകളും നമ്മൾ പറയും. It is also called an affirmative sentence എന്ന് പറയും. affirmative sentence or declarative sentence. ഒരു സാധാരണ സെന്റൻസ് അതാണ് declarative sentence. പിന്നെയുള്ള സെന്റൻസസ് ആണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇമ്പരറ്റീവ് എന്താണ്? ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കമാൻഡ് എന്നാണ്. കമാൻഡ് മാത്രമല്ല, വേറൊരു സാധനം കൂടിയുണ്ട് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസസ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ കമാൻഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ അവർ കമാൻഡ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. What is the other type of sentence? Exactly, it is a request. It is a request. So we can, yes, so that kind of advice command thaneyanu, order command thaneyanu. So request and order, request and command is adding request and advice. These are the 2 types of sentences which are considered as imperative sentences. And interrogative sentences. Interrogation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ്. The police interrogated the criminal. Interrogation means questioning. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് towards the end of the sentence we will have a question mark, so which makes it easier for the person to understand that it's an interrogative sentence. ഇതിന് മാത്രം ഈ 2 സെന്റൻസുകൾക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ മാർക്കാണ് ഈ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് മാർക്ക്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. അതുപോലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസസിനും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് ദർ വിൽ ബി ആൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ്. So exclamatory sentences are sentences which show sudden feelings. അപ്പോൾ അതിൽ important. So sudden feelings of happiness, joy, sadness, fear, different feelings. You can have many hundreds of feelings. All these different feelings are expressed using expressions. Such sentences which use which used to express such feelings, they are called exclamatory sentences. How do we identify exclamatory sentences? Exclamatory sentences can be ended with the punctuation mark of exclamatory mark. One note is given there regarding imperative sentences. അപ്പോൾ പല ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസസിനും സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. ക്ലോസ് ദ ഡോർ എന്ന് ആൽബർട്ടിനോട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ക്ലോസ് ദ ഡോർ ബിഹൈൻഡ് യു. ക്ലോസ് ദ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ക്ലോസ് ദ ഡോർ, അതിലടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ്? എന്നോടാണ് പറയുന്നത്. സോ ക്ലോസ് ദ ഡോർ already has the subject is understood.
You is there. You close the door എന്നാണ്. Close the door എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും subject is hidden there, but it is there. It is not explicitly stated. It is not clearly stated, but it is there, and it must be understood. That is an imperative sentence. It may not always have an open your textbook in the teacher class. You open your textbook. So students should open the textbook and understood that. Imperative have the subject, but the subject is understood. It is there, even though it is not explicitly stated. We will discuss more on phrases and clauses in the next class also, and then we will learn how to do the exercises which we may come across in the exam. So if this much is clear, we will stop here. Any questions? Does anyone have any questions? Okay, so thank you. So have a nice day. Goodbye.